Hello friends, welcome to Diploma Geeks. This is the fourth video of our series, today's 10. In this video, let us know 10 most important questions from chapter Elements of Vector. So if you are not aware of the 10 most important questions from 3 different chapters from physics, just go through the previous videos of this series for 10 most important questions from 3 different chapters. So without any delay, let's start our first question. So first question వచ్చేసి identify the scalar quantity and question. So out of these 4 options, ఇందులోంచి scalar quantity ఏదనేది question. సో బిఫోర్ వి ఐడెంటిఫైయింగ్ ద స్కాలర్ క్వాంటిటీ వీ నీడ్ టు నో వాట్ ఈస్ మీన్ బై స్కాలర్ క్వాంటిటీ. అసలు ఫస్ట్ మనకు స్కాలర్ అంటే ఏంటో తెలిసి ఉండాలి అండ్ వెక్టర్ అంటే ఏంటో తెలిసి ఉండాలి. సో స్కాలర్ అంటే ఏంటంటే ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ విచ్ హ్యాస్ ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్. ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ we consider it as a scalar such as which includes time, energy, frequency, density, volume, temperature and work. And if a physical quantity which has both magnitude and direction, that we call it as vector. So if we consider a vector, any physical quantity which has both magnitude and direction, so it has both magnitude and direction, we consider it as vector. So out of these 4 options, which one will be a scalar quantity అనేది క్వశ్చన్. సో ఫోర్స్ కన్సిడర్ చేసుకున్నట్టయితే ఫోర్స్ హ్యాస్ బోత్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్, సో ఇట్ విల్ నాట్ బి ఏ స్కాలర్ క్వాంటిటీ. సో అండ్ యాక్సలరేషన్ కన్సిడర్ చేసుకున్నట్టయితే యాక్సలరేషన్ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్. అండ్ వేరస్ వర్క్ కన్సిడర్ చేసుకున్నట్టయితే వర్క్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఏ డైరెక్షన్, సో it will simply have a magnitude such that our option will be work. So if we consider displacement also, the displacement will have magnitude and direction, such that out of these 4 options, the scalar quantity will be work is the scalar quantity. Option C is the correct option. And question number 2 is angular velocity is a, and options are null vector, option B unit vector, and option C pseudo vector, and option D polar vector and 4 options ఇచ్చారు. సో null vector అనేది null velocity, యాక్చువల్లీ ద యాంగులర్ వెలాసిటీ అనేది వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వెక్టర్ ఇట్ ఈస్ అనేది క్వశ్చన్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు సింప్లీ యాంగులర్ వెలాసిటీ అంటే ఏంటో కన్సిడర్ చేసుకున్నట్టయితే యాంగులర్ వెలాసిటీ ఈజ్ సింప్లీ దట్ ఇట్ ఇస్ ఏ రొటేషనల్ వెలాసిటీ, ఆర్ వీ కెన్ సే దట్ హౌ ఫాస్ట్ అండ్ యాంగులర్ పొజిషన్ ఆర్ హౌ ఫాస్ట్ ద ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ చేంజెస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ సింగిల్ పాయింట్, ఆర్ వీ కెన్ సే విత్ రెస్పెక్ట్ టు సమ్ రేడియస్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఓరియంటేషన్ ఎలా చేంజ్ అవుతున్నది యాంగులర్ వెలాసిటీ అనేది మనకు తెలుసు. సో బేస్డ్ అపాన్ దట్ డెఫినేషన్ యాంగులర్ వెలాసిటీ అనేది వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వెక్టర్ అనేది మనం క్వశ్చన్. సో నల్ వెక్టర్ తీసుకున్నట్టయితే నల్ వెక్టర్ అంటే ఏంటి, యాజ్ వీ కన్సిడర్ నల్ వెక్టర్ విచ్ హ్యాస్ magnitude equals to 0. So if a magnitude is equals to 0, then we call it as a null vector. And if a magnitude of a vector is unit, that we call it as unit vector. That means magnitude will be equals to unity, that is 1. So as we know that angular velocity will have a magnitude, it will have a different magnitude such that because the angular velocity is happening in such a way, it is happening in a rotational format, such that if we consider the pseudo vector is that which is called as mg. So pseudo vector is equals to mg, which is rate at which r sweeps out at an angle. So rate at which an object sweeps at an angle with respect to the radius of that particular object with respect to some center point, such that we call it as a pseudo vector. So if we consider the both angular velocity and pseudo vector, so both are similar with each other. ఎందుకంటే angular velocity అంటే it is the velocity of a object with respect to one point fixed and rotating about the center. And in the same case pseudo vector అనేది కూడా it is the rate at which a object sweeps around a single point at an angle, such that we call it as a pseudo vector. So our option will be the angular velocity will be a type of vector which is a pseudo vector. So option is C. And question number 3 is vector addition follows what law? Option A commutative law, option B associative law, option C both A and B, and option D none. So vector addition ఎలా జరుగుతున్నది question. So we can add 2 vectors. So let us consider 2 vectors, vector A and vector B, and let us consider another vector C. So 3 vectors ఇలా కన్సిడర్ చేసుకున్నట్టయితే యాజ్ పర్ కమ్యూటేటివ్ లా వీ కెన్ రైట్ దిస్ ఏ అండ్ బి అండ్ సి 3 వెక్టర్స్ రిలేషన్ ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ఇట్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ వెక్టర్ ఏ ప్లస్ వెక్టర్ బి విల్ బి ఈక్వల్స్ టు వెక్టర్ బి ప్లస్ వెక్టర్ ఏ. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ commutative law. And
Another option is associative law. If we consider three velocity vectors such as a, b and c, in that case associative law ని అప్లై చేసినట్టయితే అప్పుడు మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే వెక్టర్ a ప్లస్ వెక్టర్ b ప్లస్ వెక్టర్ c, which can be also written as a plus b into plus vector c. So the vector addition is following both the laws, such as it also following commutative law and it also following associative law. So such that our options will be both commutative and associative law, such that vector addition follows both a and b, which has commutative law and associative law. So our option will be option C, both a and b. And question number 4 is angular momentum is a what kind of physical quantity in question. So option A scalar, and option B it is a polar vector, and option C it is an axial vector, and option D it is a linear vector. So out of these 4 options, angular momentum is a what kind of vector and question. So angular momentum ante first manaki ento telusundali. We simply know that the angular momentum ante it is the rotation of a body which is equals to the moment of inertia into angular velocity ani manaku clear ga telusu. So we can simply write it as angular momentum in the way L equals to mass into velocity into radius. So as mass into velocity into radius, which happens in a linear fashion and which can also be written in another way, which is equals to momentum into radius. So mass into velocity will be momentum, and into radius it becomes such that as angular momentum happens in a fashion of linear format, such that angular momentum is a type of vector which is a linear vector. So as it has both magnitude and direction, it will be considered as a linear vector, because if we consider it as a scalar vector, it has only magnitude. So as we have for an angular momentum, it has both magnitude and direction, the angular momentum will be considered as a linear vector. So option D is the correct option. And question number 5 is about to find the value of c in a unit vector that is given, which is if 0.5i plus 0.8j plus ck is a unit vector, then what is the value of c? So ఒక యూనిట్ వెక్టర్ ఇచ్చారు, అది ఏంటంటే 0.5i ప్లస్ 0.8j ప్లస్ ck అని యూనిట్ వెక్టర్ ఇచ్చారు. ఇందులోంచి మనకు కావాల్సిన c వాల్యూ ఎంత అనేది క్వశ్చన్. సో యాజ్ వీ నో దట్, సో ఇఫ్ వీ కన్సిడర్ ద యూనిట్ వెక్టర్ యాజ్ a, which is a equals to 0.5i plus 0.8j plus ck, we need to determine the value of c in this unit vector. So దీన్ని ఎలా కనుక్కుంటామంటే, as we know the formula for a unit vector, the magnitude will be 0, magnitude will be equals to 1. For an unit vector, the magnitude of a unit vector will be 1, such that if we simplify this unit vector by determining the magnitude, which is equals to square root of 0.5 square plus 0.8 square plus c square is equals to 1. If we equate in this way, so 0.5 square and 0.8 square and c square అనేది మనకి ఎలా వస్తుందంటే 0.25 and 0.8 కాస్త 0.64 plus c square గా కన్వర్ట్ అవుతుంది, which is equals to 1. So as our magnitude is equals to 1 for a unit vector, we are simplifying it with equals to 1. So 0.5 plus 0.25 plus 0.64 will be, if we simplify this, c square plus, so 0.25 plus 0.64 will be 0.89 is equals to 1, such that c square will be equals to 1 minus 0.89, which will be equals to 0.11. So as 1 minus 0.89 will be 0.11. So ఇందులోంచి మన వాల్యూ ఏమవుతుంది, c వాల్యూ వచ్చేసి c will be equals to root over 0.11 will be the answer. సో ఇలా మనం ఎప్పుడైతే ఒక యూనిట్ వెక్టర్ ఇచ్చి అందులోంచి ఏదైనా ఒక టర్మ్ యొక్క వాల్యూ అనుకోవాలంటే ఇలా మనం ఈ మ్యాగ్నిట్యూడ్తో ఈక్వేట్ చేసుకొని సో అలా సింపుల్గా కనుక్కుంటాం అనమాట. సచ్ దట్ అవర్ వాల్యూ విల్ బి రూట్ ఓవర్ 0.11. ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. And question number 6 is about to find which of the following vector is not correct. So which of the following is not correct అని question. So option A వచ్చేసి j into I is equals to minus k, and option B k into j is equals to minus I, and option C is equals to I into k is equals to minus j, and option D వచ్చేసి k into I is equals to minus j అని 4 options ఇచ్చారు. So out of these 4 options, which of the option is not correct అని question. So as we know that product of any vector with itself is equals to 0.
which as its angle includes an angle 0 such that the product of any vector with itself as value will become 0. అంటే I into I చేసినట్టయితే it will be equals to 0 and j into j చేసినట్టయితే it will be also equals to 0 and k into k చేసినట్టయితే its value will be also equals to 0. So this is the first thing that we know. అలాగే ఇంకో రకంగా when we have a product of I into j, it will create plus k, and when there is a product another format is j into k. So j into k తీసుకున్నప్పుడు it will create plus I. తర్వాత ఇంకో రిలేషన్ ఎలా తీసుకోవచ్చు అంటే k into I గా తీసుకోవచ్చు. సో k into I into j, j into k and k into I తీసుకున్నట్టయితే it will create plus j. So this is the condition at as an angle at an angle 90 degrees. So 90 degrees లో కన్సిడర్ చేసుకున్నట్టయితే product between k into I will be plus j and j into k will be plus I and I into j will be plus k. Since sin 90 will become 1. So ఇలా I into j and j into k and k into I will become k and positive I, positive j in the condition as 90 degrees, as we considering 90 degrees and sin 90 will be equals to 1. And ఇంకో రిలేషన్ కన్సిడర్ చేసుకున్నట్టయితే j into I తీసుకున్నట్టయితే, సో రివర్స్ ఆఫ్ దిస్ టర్మ్, సో రివర్స్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్యాషన్ మనం ఇంకొక రకంగా రిలేషన్ తీసుకున్నట్టయితే j into I ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఏ నెగిటివ్ వాల్యూ దట్ ఈస్ మైనస్ k. తర్వాత k into j తీసుకున్నట్టయితే ఇట్ విల్ క్రియేట్ నెగిటివ్ వాల్యూ దట్ ఈస్ మైనస్ I. తర్వాత I into k తీసుకున్నట్టయితే ఇట్ విల్ అగైన్ క్రియేట్ మైనస్ j. సో ఇది మనకు తెలిసిన రిలేషన్స్. సో అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 6 రిలేషన్స్ మనకి ఇందులో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఏ రిలేషన్ రాంగ్ ఫార్మాట్లో ఉందనేది క్వశ్చన్. సో j into I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ k. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే j into I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ k. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్. అండ్ k into j ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ I. సో k into j ఈక్వల్స్ టు మైనస్ I. తర్వాత I into k ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ j. I into k ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ j. బట్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ k into I షుడ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ j అని ఇచ్చారు. బట్ ద k into I షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ j సచ్ దట్ ఆప్షన్ విచ్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ ఈస్ ఆప్షన్ D. k into I is equals to minus j is the wrong option. And question number 7 is, if a dot b is equals to a into b, then angle between a and b అని question. So when there is a relation between a dot b into a cross b, సో అప్పుడు a and b కి మధ్యలో ఉన్న యాంగిల్ ఎంత అని క్వశ్చన్. సో ఇక్కడ డాట్ ప్రోడక్ట్ అండ్ క్రాస్ ప్రోడక్ట్ మధ్యలో రిలేషన్ లాగా ఇచ్చారు. సో ఈ రెండింటి మధ్యలో రిలేషన్ చూసుకున్నట్టయితే ఆ కండిషన్లో a and b కి మధ్యలో యాంగిల్ ఎంత ఫామ్ అవుతుంది అనేది క్వశ్చన్. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ దట్ a dot b is equals to a into b, which is equals to, if we apply mod on both sides, so such that mod a dot b is equals to mod a into b. సో ఇలా కన్సిడర్ చేసుకున్నట్టయితే దీన్ని ఇండివిజువల్గా రాసినట్టయితే mod a into mod b, which will be equals to mod a by mod b. So applying cos on both sides, so applying cos on the dot product side and applying sin on in the cross product side. So mod a into mod b of cos. So dot product side cos theta apply చేద్దాం, అండ్ తర్వాత క్రాస్ ప్రోడక్ట్ సైడ్ ఏమో sin theta అప్లై చేద్దాం, సైడ్ sin theta. So as mod a and mod b and mod a and mod b get cancelled, we remain with cos theta is equals to sin theta. So cos theta is equals to sin theta గా రిమైనింగ్ ఉంది కాబట్టి, సో ఫ్రమ్ దిస్ cos theta by sin theta will become tan theta, which is equals to 1, such that our angle theta will be equals to tan inverse 1 will become 45 degrees. So when the product is given, so if there is a relation between a dot b is equals to a into b, at that condition the angle between a and b will become 45 degrees, which is option A. And question number 8 is, if two vectors are parallel to each other, then their dot product is any question. So two vectors అనేది parallel ఉన్నప్పుడు what dot product ఏమవుతుంది అనేది question. So if you consider vector A is parallel to vector B, so then their dot product will be equals to, it will be minimum and equal to the product of magnitudes, or it will be minimum and equal to the sum of magnitude, or it will be maximum and equal to the product of magnitudes, and option D is it will be maximum and equal to the sum of magnitude అనేది question.
సో ఫర్ ఏ టూ ప్యారలల్ వెక్టర్స్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ ప్యారలల్ వెక్టర్స్ వచ్చేసి మనకి ఏమవుతుంది, యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 90 degrees. సో యాజ్ ద యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 90 degrees కాబట్టి సచ్ దట్ కాస్ theta, that is cos 0 degrees will be equals to 1. So as the angle is equals to 0 degrees, which is cos theta is equals to 1, the maximum, the dot product of these two vectors which is a and b will be maximum and equal to the product of their magnitudes. So ఎందుకంటే రెండింటి మధ్యలో ఉన్న యాంగిల్ 0 కాబట్టి సో వీటి యొక్క ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ వచ్చేసి ఇట్ విల్ బికమ్ maximum and equal to the magnitude, equal to the product of their magnitudes అని option, such that our option will be when two vectors are parallel to each other, then their dot product will be maximum and equal to the product of their magnitudes. So our option will be option C. And question number 9 is which of the following is not a vector? And options are magnetic force, option B magnetic induction, and option C magnetic flux, option D magnetic flux density. So out of these four options, which of the option is not a vector any question. So vector ante manaki telusu, vector is a physical quantity which must have a magnitude and direction. So out of these four options, which of the option has no magnitude and no direction, or which has only any one of that, either magnitude or direction? So our quantity is any question. So if we consider magnetic force, as magnetic force it has both magnitude and direction. So as it is a force, as it we can say that a magnetic force is that which is a attraction or repulsion. So as it has both magnitude and direction, the magnetic force will be called as a vector. So as it has both magnitude and direction, it can be called as a vector. So our option A is not the correct option. And whereas magnetic induction or magnetic flux density, so in these two options we need to observe that the magnetic induction or magnetic flux density, so magnetic induction or magnetic flux density will be both called as the same options. So magnetic induction or magnetic flux density is a vector, that means which describes. And as if we consider the second option, that is magnetic induction, and option D which is magnetic flux density, both represent the same definition, which means both has the same meaning, magnetic induction or magnetic flux density, which means it is a vector quantity which simply describes that it is a magnetic field at every point in the space. So magnetic field at every point in the space ni describe chesede magnetic induction and magnetic flux density. So రెండిటికి సేమ్ డెఫినేషన్ ఉంటుంది. So as it has both magnitude and direction, so both magnetic induction and magnetic flux density will be called as a vector. So our final option is magnetic flux. So why magnetic flux is not an vector? Because magnetic flux are simply flux density, which means simply the magnetic fold in a magnetic field, the lines which are passing through a closed surface per unit volume, we call them as the magnetic flux. In such a way, it has only magnitude, there is no direction, such that as a magnetic flux has only magnitude and there is no. So as our option C, which is a magnetic flux which has only magnitude and there is no direction, so this is not a vector quantity. So vector quantity is that which has only magnitude. So magnetic flux ki just magnitude maatrame untundi kabatti we consider magnetic flux as a non-vector. So out of these 4 options, the magnetic flux is not a vector quantity. So option C is the right answer. And question number 10 is the maximum and minimum of resultant of two forces are in the ratio of 7:3 and ratio lo maximum minimum of two resultants unnai. So what is the ratio of forces is and options. So resultants yokka ratio ani icharu and manam kanukovalsindi enti ante forces yokka ratio ela untundi anedi question. So as it is given, the ratio is given as, so if we consider forces as F1 and F2, so two forces ఇచ్చారు కాబట్టి F1 and F2 గా కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. సో దీస్ ఆర్ ద టూ ఫోర్సెస్ విచ్ హ్యాస్ రిజల్టెంట్స్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ 7:3. సో దిస్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ రిజల్టెంట్స్ ఆఫ్ దీస్ టూ ఫోర్సెస్. సో ఇందులోంచి మనం వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ఫోర్సెస్ కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది. సో యాజ్ వీ నో దట్ ఫోర్సెస్ F1 ప్లస్ F2 బై F1 మైనస్ F2 విల్ బి ఈక్వల్స్ టు, సో ఇట్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ 7/3 గా రేషియో ఇచ్చారు మనకు. So this is the ratio which is given in the question. So the ratio between the resultants of the two forces is 7:3. So as we simplify this, F1 by F2 ni consider చేసుకున్నట్టయితే, so which is force 1 by force 2 is equals to, which is equals to 7 plus 3 by
7 minus 3. That is f1 plus f2 అంటే 7 plus 3 and f2 minus f1 minus f2 that is 7 minus 3 గా కన్సిడర్ చేసుకున్నట్టయితే it will become 7 plus 3 is 10 by 7 minus 3 it will become 4. So the ratio will become 5 by 2. So which simply means or we can also calculate in another way f1 by f2 వచ్చేసి 10 by 4 అవుతుంది కాబట్టి 5 by 4 is the ratio which can be written as 5 by 2. So our ratio of the forces will be 5:2 which is option C is the correct option. So the ratio as it is given, the ratio of the resultant of two forces is 7:3 such that the ratio of the forces will become 5:2 is the correct option. Option C is the correct option. So these are the 10 most important questions from chapter Elements of Vector. So hope this video will be helpful for you. Thank you for watching.